Здравствуйте, приветствую всех на канале LaeRReal. Сегодня я продолжу записывать для меня немножко жесткую игру под названием Fallout 4. И чутка модов, естественно. Наверное, спросите, почему я закончил типа в институте там перед синтом, а оказался тут резко. Я просто телепорт тут резко нажал, чего там загрузку показывает. Да. Камел только барабанщик. Ко мне только этот барабанщик подходил, сказал, что меня пам что-то ждет и все. А пока что я основные задания делаю. Ой. Funny, you didn't sound certain yesterday. It is really, really good to see you. Did it work? Did you make it inside the Institute? The signal interceptor worked. I've been to the Institute and back again. I almost can't believe it. In Tom's holotape, did you make contact with Patriot? I met Patriot. His name is Liam Benet. I knew you'd get the job done. We need every scrap of intel you picked up in there. Write up a full report on Pam's terminal. After you're done, we'll analyze it and figure out the next step. Get to it. 1 more hour till my shift ends. You gotta be careful, man. Закончится. Up there, assume you're being watched. И зачем тебе это, скажи? Nice. Бля. Are you injured? But perhaps something of more substance if we can. Отчет есть или он уже там внутри? Preliminary analysis complete. Anything we need to move on? Affirmative. Codename Patriot requires admin credentials for Code Defender security software. Cross-indexing CIT security administrators with 2077 Commonwealth Census records. Filtering by surviving structures. One match found. Bergman. Wilfred. Bergman. Wilfred. Registered as co-owner of Cambridge Polymer Labs. Estimated 81% chance of login credentials being located at this facility. Thanks, Pam. Complement detected. Analysis irrelevant. After you get the password report back here. With any luck, we'll have a game plan by then. Все, можно идти? You're the real deal. You actually made it inside the Institute. Ну да, что? Hey, Glory. We're actually going to do this. I don't know how yet, but we're going to rescue my people. Ну вот теперь надо сейчас еще сюда как-то добраться. А это уже далековато сильно. Давай, пойдем туда. Если все надолго затянется, может быть. Тут, может, и до конца дойдем. Ну, по идее, 2 часа-то, 2,5 часика-то, если я записывать буду сейчас. Может, и закончу. Быстро. По пушку все норм. Можно идти спокойно. Нужно поплыли. Приплыли. Iron Maiden's out to an early lead with PC Jones right behind.
Нормальный разнобой. Черное, светло-зеленое, даже сказал блевотное зеленое и белое. Неплохой комбинейшн. Я сюда. Сука, напугала хуйня, блядь, передо мной вылезла только что. Сука, это резко прям было, пиздец, как резко. Иди нахуй. А сейчас я ебалась они слабо. Молодец. Нечего добавить. Неплохой танк. Ну и? I'm ready to move in, sir. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. He seems most eager for violence, no? All right, let's go. Right behind you, sir. Стрелять-то каким-то патроном не надо. Oh, look, a big boat. I wonder what is inside. Ай, неинтересно. Опа, блядь. Thought I heard something move. Завали ебало, ладно? Я сам знаю, что надо делать. We're not alone. Хуй, если живучий, блядь, 308, ему маловато. Бля, ребят, вам так нравится, что ли, передо мной светиться? Дебилы. Что один, что вторая. Хорошо, что тут почти сквозь пиксели стрелять можно. Ну, пока никого не видно, можно идти. Кого найду, пизды. Так, что-нибудь темненькое надо мне сейчас. Вот сюда залезу. Так, ну дробаш нахуй не нужен. Просто нахуй. Второй пока пробить не буду. I think we're being shadowed. Я живучий, ну что ж такое? Ой, есть у него отдача, блядь. Gotta stay frosty. Ну фрости и будь, блядь, вот, будь замороженный, блядь, не двигайся. Все будет зуб, блядь, я все сделаю. Давай еще не буду.
Во. Только ты. Окей. Саманта у меня, кстати, перестала работать что-то. Садитесь, пожалуйста, второй. Вот как еще. What the fuck was that? Дебил, что ли? Какая? Боевая броня. Your shit. Посмотрите, что, блядь. Это он мне так, блядь, один выстрел только снял. Я живу очень. Да. Сука. Заебал, буду помнить. Десятый даже. Хуеси. Ну, никак. Что идем по этим кускам говна, да. Может, мне есть железо, сложно что-то сделать было. Нет, надо сделать вот это. Хорошо, что я тут съебался. По крайней мере, мы. Где шестерка, блядь, не ясно. А, я на чем мне сейчас показал, что я буду в этом, блядь, запрыг. Дебил, блядь. Ну, там какой предлагается, что ли? Плыть или лезть? Плыть или лезть? Я лучше полезу. Шатал я в рот, блядь, эти плавания, блядь. Меня заебала эта радиация.
Не знаю, что за херня была, а я вижу правильный путь, блядь, я по нему пойду. Давай. О, красава. Четко смачно, охуенно. Кого найдет, пизду. Hiding? For me? Not even possible. This is bullshit! Come out, fight! Shoot him! Shoot him all! I'll give you that. Опа. Вам пизда. Это только еще одна граната. Come on out. Trust me. Что, блядь, не охуел, сука? Я тебя, блядь, сейчас распотрошу, сука. Как вниз-то, блядь, спуститься? Где? А, вот. Ой, блядь! Сука, лезь обратно! Нахуй! Ой, толстяк, блядь! Хорошо, раз так. Я вижу это, блядь. Ты успел, блядь. Я не хотел ей давать шанса стрелять, потому что, значит, бы она меня, блядь, расщепила бы на атомы, нахуй. Я не хотел этого. А пушка с нее осталась? И она полностью, блядь. Ее она со всем обмундированием упала. Печально. Да, они показывают, как хорошо, как лучше прятаться. Она плавает, что ли? А. Я, кажется, не понял, где она. Что, нет? Ну, я понял, что она внизу. Как мне туда к ней мину закинуть? Да, потом делаем. Shouldn't take long. А, ну конечно, блядь. Туда хуй закинешь меня. Why do they even try? А, вот так даже лучше. Самоликвидация, блядь. Нет, блядь, там. А, ну да, так еще легче было бы. Не, блядь, на донышко прикатиться. Нет, блядь, хватало еще. Как удобно, R. Если с собой все есть, что мне? Сколько мне веса? Еще хватает. Где тут толстушка? Нет, не упадешь ты. Ты выйдешь в воздух. Пошлите. А, еще выше. Заходите, ребят. Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you.
I'm listening. I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Surely there are alternatives. There is already so much needless bloodshed in the world. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, sir. Ready when you are. Погоди так. Пока что ли хочешь? Или к маме хочешь пристроиться? О, пока у тебя время есть. Чё это? Les Fusiliers. Окей, пусть будет. Неплохо. Пар по бровке возьму-ка. Пошли. Если вдруг они не захотят по мирному. Well done. By your gear, I'm gonna guess you two are agents just like me. So, made it to the top. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? How much plunder have you got? Ah, so you are here for loot then. What are you doing, boss? We can take these guys. Keep your mouth shut. I know what I'm doing. We got a modest little stash. I'll tell you what. I'll give it to you, freely, if you walk away afterwards. What do you say? Do I have your word? You have my word. Give me what you got, and we'll leave. So we are working with pirates now? You cannot trust them. All... You had me for a minute there. Anyway, I think we've talked enough. Kill these sons of bitches! Не, ну так, наверное, нехорошо. Наверное. Я не думаю, что это типа... Как сказать-то? Хорошо, то что... Это, Кюри расстроил, его не убедил, не вернул в институт. Давай же это. B592, initialize factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. Boss, you okay? Gabriel, can you hear me? Shit, they did something to him. Take them out. Бац! Дробовик это так охуенно. Nice work, sir. I'll take the synth back. This is X688, ready to relay with reclaim synth B592. Вот он, нравится. Прекрасно. Ну да. Прыжок веры, что ли? Но тут не сработает, я упаду в воду среди отсюда, просто памбру потом откину. Сюда, сюда. Пока что я пойду к себе, там кое-что сделаю. С этими оружками, со всем таким.
Там пушку стреляет радиацией, а не лучами, которые смертельно опасны для людей. Ну и в том и другом случае это просто немного по-другому сказано. Ну, думаю, если бы сказали, что она выстреляет радиация, это было бы более понятно, нежели тем, что сказано, что она это смертельно опасна для людей, но для других нет. Вот, я заебал. Ебашить с вентилятором, блядь, который тебе нахуй не нужен. О, спасибо. Нет. Это все нужно. Может, найду где-нибудь патроны к нему, было бы неплохо. Глушак можно сделать? Наконец-то, блядь. Так время больше делать тут нечего, да? Oh. Sorry. Do you want to talk about it? No, I'm fine. I don't want to think about it anymore. It's okay. I still think about him too. I said I'm fine. Leave me alone, June. Я думал, я не... Ламина. Я просто вспоминал, что, кстати, где кухня у меня находится. Больше уже нечего делать, кроме как очищение воды. Но я хочу сделать из этого. Ну-ка, пол там сейчас могу сделать? Если не смогу, сделаю воду. Или воду оставлю. Хорошо. Не вес, даже жопы, блядь, дохуя. Fresh flowers would brighten this place up. Еще? Let's see what kind of clothes you got for sale.
going on the run when you were younger? Well, elderly. Where did I put my script? They hold long. That's good advice. Sounds like quite the adventure. It was. Someday, I'll tell you all about it. Ты что делаешь, блядь? Ты чё, так много веса? Сколько он весит? 16 кило, блядь. Еба винтовка. Я уже хочу такую. О, вес, кстати, скинул. Почти что 30-ник. I really should study my lines. Ладно, пойдем теперь сюда. Забирать какой-то там этот, какую-то херню. Нажал, что-то не тпшнулся. Быстрее что-то так грызется, по-моему. Someone there? Ю-ху! Зачем все патроны высыпывать, непонятно. Но его право. Спасибо. Welcome to the Cambridge Polymer Labs. Employment opportunities await in the field of scientific research. Shall we begin your application now? Sure, I'm game. Let's begin the interview. Due to increased demands for staff in all fields, we have condensed the employment test accordingly. Question 1. Do you possess previous experience with polymer synthesis? Конечно, есть. Sounds like you need me regardless, so let's get down to brass tacks. Calculating test results. I am pleased to offer you the position of sales coordinator. Expect a loquacious future in haggling for military funding. Would you like the orientation before beginning your work in the labs? Sure, why not? Wonderful. Please find an open seat, and we will begin the presentation. Давай. The genesis of Cambridge Polymer Labs lies in the research of a group of brilliant graduate students. John Elwood, Erica Woolham, and Wilfred Bergman met during their time together at CIT. This slide shows them at their graduation.
Their research into nucleostrictive and piezoelectric polymers caught the attention of Colonel George Kemp in the fall of 2073. In the spring of 2074, the company was founded with a generous grant provided by the Defense Experimental Research Project Initiative. The research produced here has resulted in several of the components used in the Liberty Prime project that led to the successful defense of Anchorage. The company enjoys a strong relationship with the military and welcomes your addition to the research team that helps build a better America. Please follow me to the research lab so that you may begin your work. Complimentary beverages are provided for employees. Please label any food or cigarettes you leave in the break room. А турели зачем тут? У вас настолько жестко, что ли? Ну. Не будьте же против. Is this worth anything? This world above ground is very confusing. Не, Валя, нормально все. Все четко и шикарно. Sales staff are provided with a business suit, the cost of which will be deducted from your first commission. Please take a moment to dress in your proper work attire and follow me into the clean room. The research staff will greet you on the other side of the clean room. Thank you for your attention and welcome to the team. Открывай, дорожь. Please enter the clean room. I have been instructed to inform you that Director Elwood has issued mandatory overtime due to uncompleted milestones. Consequently, staff will not be allowed to leave the labs until the mesonucleic lining project has been completed. Please report to the project lead, Dr. Elwood Woolham, for specific research assignment. Starting decontamination sequence. О, блядь. Может, кому надо будет. Oh, laboratories. Oui, merci pour your research. Hey, over here. You need something, yes? Не лезь сюда, блядь. Там мин. На нахуй. Ты не лезь, ясно? Ну, тут два реагента надо, значит, а у меня всего один. Значит, пытаться это бессмысленно, что делать сейчас. Ну, Лохи идет сюда, нет? Лохи, идете, нет? I may have detected unusual behavior. Are you still well, monsieur? I suppose we should... Passive the business.
вонючее говно. Нормально, побухил. Еще я присинул. Вообще молодчик. Красавчик. Победитель по жизни, блядь. Я посмотрим куда. Куда сюда? До свидания. Ну и чё тут? Может, кому-то надо будет. Я не думаю, что это читать надо прям все жестко. Тут не особо большой толк будет от этого всего, наверное. Получил. I believe a sniper has found. That is the right word, yes? Надеюсь, это она спрыгнула. Не она. Вон она. Ух, блядь, там радиация пиздец какая. Не сюда, что ли? Не. Изотопа нет радиоактивного. Значит, в любом случае надо туда попасть как-то. И ходить, смотреть, проверять, чекать, что есть тут. Да, поздно. Ну, уже пароль есть у меня. Открыть, конечно. Ой, бля, зря. Те радиоактивные хуй со ничего покидывать. Хотя у меня дробыш, если у него крытый, готовый. Угу. Кстати, не, вот это возьми. Вот это. И пошли той хуйни пизды дадим. Где она? Вот это. Вот это. Нормально, блядь, он около этого тусит, блядь, сюда к нему подошел. Иди сюда, сука, я к тебе не хочу подходить. Да, надо выпить воды, блядь. Вместо того, чтобы пулю облутать, надо выпить воды. Конечно же, блядь, дебил. Я глубоко что ли радиации, блядь. Я вот тут стою, тут все радиации. Странно, блядь. То есть бочки с радиоактивным отходом дают меньше радиации, чем ниже реактор. Гораздо меньше. Блядь. Уже привык что-то.
Так, давай сейчас вот загрузим парочку. Вот эту и вот эту. What wonders man can do? Так. Галлий и соляная кислота. А здесь что надо? Гидрид лития и золота. Ну точно не есть два, значит. Значит, вот это что-нибудь. Гидрид лития и золота. Кобальт. А где гидрид лития тогда взять? Заебись, вопрос, блядь. Есть гидрид лития? Или какой другой гидрид? Не знаю. Не успел запомнить. Надеюсь, это он. Гидрид лития. Теперь, значит, вот это сюда. И погнали. И что это за кусок говна? Пьезоядерная силовая броня. Bingo. Радиация от чего? То есть радиацию самого персонажа или как? Ну ладно. Ты как мне отсюда съебаться-то? Слушай, ты не знаешь, как отсюда съебаться? О. Сука. Я что, блядь, сейчас сломаю, сучка. Молота нету. Молота нет, значит, так разъебал. Пулька, блядь. Одной пулькой, блядь, камер съебал. Ну, и что это у нас такое теперь? Так, ну вот это, конечно же. А пока ничего, еще другого качать нечего. Я видел турель там на выходе. Я видел их прекрасно. Я не хочу быть плохом, попасть на эти турели. На нахуй. Тут еще звук работает у нее. Так, они... О. Тихо, тихо, не падаем. Вот это можно еще. Естественно, тут всех живых существ, которые могли бы быть тут, я их уебал уже. Ну а последнюю, одну из последних там уже уебал моль, да. Там моль. Представляю.
Прям эти патроны кому-то нужны так сильно. Ладно, пойду отсюда. Такой. Да, ничего нет. А все. Вернем код, потом в институт. Код у меня. Алло, блядь. Код я, блядь, кому принес? Half of you know this already, but something so big, I can't ask people to keep it secret any longer. The rumor is true. One of our agents has made it inside the Institute. Is this what Tinker Tom was working on? Yes, Tom's work is related, but the device and the assembly was the Wanderer's doing. After the device was assembled, he made it inside the Institute, and then back out. Where is the Institute? We're not sure exactly. Best guess is that it's somewhere under the old CIT. But they've been using a teleportation device to get in and out, so it could be anywhere. What did he find out? I know you all have questions, but I've said everything I'm going to. But know this, the ops you're planning and running now are the most important of our lives. We have a chance at rescuing more synths than we ever dreamed of. So get it done. Pam Excellent wants work. to talk with you. On our She's in side, back. we've gone through your report. It was extraordinary. So many pieces of the puzzle clicked into place. Our final analysis indicates the Institute is far more formidable than we ever feared or imagined. If we stage a mass breakout, Patriot's 13 synths will undoubtedly be the last we ever save. Instead, we use this one chance to rescue all the synths. Every last one of them. That's a bold plan. We can't waste this opportunity. The Institute will never let their slaves go without a fight. So the heart of our problem is manpower. Even if we call in all our agents, and we will, we won't be able to hold our own against the Institute for long. Talk with C-114. If the synths down there want freedom, they must fight and risk their lives to earn it. Z1 seems capable of that. We always thought Patriot was the savior of the synths. But it may be more accurate to say that Z1 is. As much as we owe Patriot, we can't be certain how committed he is. If he learns we're willing to kill to free synths, he may not have the stomach for it. So get what you need from him and then cut him loose. Good luck. We're all with you. Что, пошли? Магия какая-то. We must speak quickly. We cannot risk being discovered. I have made arrangements. I can get the 13 we discussed into position. But, tell me, do you think Mr. Benet's plan will work? A better plan is to use this opportunity to rescue everyone. But synths will have to fight for it. And I thought Mr. Benet's plan was too ambitious. Of course, I'd fight for my freedom. And I know of a few others that might as well. But enough to face all the guards? Perhaps
If we stand up openly to the scientists, more of my people would join us. Yes. Even if most don't join the fight, certainly there are many others who have been waiting their whole lives for this. But we should be prepared for some of the synths to fight against us. All people want to be free. They just need the opportunity to take it. If the railroad inspires everyone like you do, the SRB is wise to fear you. He will give my people an opportunity, and they will flock to us. I admire Mr. Beignet a great deal. We can't tell him about this plan. It's his people we'll be fighting. I will talk to my friends. Meet me here tomorrow. If I don't make our appointment, assume the worst. You get me what we talked about, and I'm in business. No. Liam, I got your username and password. You railroad guys really deliver, you know? Hooking that ancient tech up to the modern terminals is going to be seriously time-consuming. Even with that password. So hand it over and I'll get started. This is a delicate operation. Are you okay if we have to use violence? Good question. If we find ourselves in that position, we pull the plug and wait for another opportunity. We can't risk anyone's life over this. Would it be possible to rescue more synths? Those 13 synths are the only ones we're sure we can trust. If we push our luck and get the wrong synth involved, the whole thing could unravel. Here you go. Great. Listen, I need a favor. Z-114 is working the atrium again. Can you give him an update? It's safer if you do it. Немного не так вышел. I'm glad to see you return safely. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. Gabriel and his gang were sick bastards, hanging their victims up like trophies. I'm just glad it's over. While we can do nothing for Gabriel's victims, we can at least take comfort in the knowledge that the threat has been removed. But enough about that. The task is done, and you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Опять далеко идти. I can't express how truly humbling it is to stand in your presence. My daddy says your father's daddy, but he looks so much older than you. Your quarters are just inside, sir. When you're finished here, sir, Father wants to see you. Кстати, кое-что подумал. Давайте еще сделаю. Ну так хотя бы. Так, я думаю, будет хорошо. Ну и что дальше делать нам сейчас? I
I apologize for any disruptions that my work might cause you. Не, ни капли. So your father's father, but he's older than you. That's weird. Sean. Ah. Hello, Father. Tell me, what would you do when someone has stolen from you? I try and talk it out, see if things can be resolved peacefully. An admirable goal. And yet we find ourselves in a situation where something more significant must be done. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs? They mean well. They're only doing what they think is right. You dealt with Libertalia. That's the result of their selfish, short-sighted plan. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Sounds pretty simple. Hopefully, yes. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. I'll act quickly. You can count on me. You'll have a contact waiting for you just outside Banker-Hil. Good luck. Окей. Опять яркость. Где тут место, чтобы не так ярко было? Вот тут можно. О, так хотя бы. А чё там это? Да не надо, наверное. Ну там написано даже не обязательно. Я и не думаю, что их надо информировать в плане того, то что типа смотрите, там сейчас к вам придут синты, будьте осторожнее. Зачем? Там синты будут, я их буду пиздить просто. Чего такого-то? Я просто не буду, точнее, постараюсь сделать так, чтобы это синтом не нормально было все, те, которые эту подземку взяла. А вот и я. Странно, в этот раз она чуть не лагает даже особо. I've been waiting for you. Yeah, the line at the car wash was super long. Took me forever. Your attempt at humor is wasted. Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? Hey, I'm gonna need some of your grenades. Hand them over. Negative. You are not authorized to carry them. Here are the recall codes. Follow me. SRB intelligence reports indicate the mission's parameters just changed. Going shooting. Requesting backup relay now.
бронесинтов весит? 3 кило. Обычный бронесинт. Так, моя 9,5. Это вместительная. 7 кило. Самое интересное то, что у них броня новая. То есть не разъебанная. А вот моя. Чуть разъебанная уже. Третьего поколения метать. Ну, вот. Чувак, стой ровно, пожалуйста. А чё это штырит, я не понимаю. Это, кстати,
вообще падать не точно будет. Блять! Фак! Пиздец, блядь! Движок у них горит уже один. Готов. Бац. Кило, еба. Something's out there. Who's there? И все? Все что ли? Ух ты, уже класс 2. Может, ее оденем? Вось 2, 86. 51, 86. Ну ладно, не так уж катастрофично, я бы сказал. Теперь мне веса мало. И видим то, что можно дать. Hey. May I be of assistance? Trade is good. Угу.
А что, неплохая броня? Ну сейчас посмотрим сначала, что будет. Окей. Супер легкую броню сделали, все. Hey. Thank you for sparing us. I can't believe you'd do that for us. Thank you. We'll get somewhere safe as soon as you're gone. Hey there. You've given us another chance at life. We won't forget it. Окей, то есть я их, если я их не убью, я подведу институт, но тем самым сделаю хорошо для подземки. Ну, пускай. А? Интересно, он отреагирует, вот, батька-то, что у меня костюм подземки, или нет? Даже интересно узнать. О, примерно, я синтов не трогаю. А этих, наших синтов. Нормальных. Капец долгая загрузка. Что-то он загружить не помог. А, вертушки. Мне, блядь, этих вертушек не хватает обусы. No one's hiding sins from the Brotherhood. If you weren't Brotherhood, you're nothing. Out of my way, Wastelander. Может, кого покруче из брони. Блин. Чихнуть могу сейчас. Нос прищекать. Извините. Ой, блин. Извините меня. Опять чуть не чихнул, блин. Ой. Чё на меня прям насморк налетел.
Фиг знает, что там может быть, еще посмотрим. Я же все-таки это место не зачищал. Не знаю, что там может быть. Вот сейчас узнаем, что там может быть. Синтов спас, почихал немного. Теперь что-то игра дольше стала это, грузиться. Movement detected. Синты и эти. Мутанты. Engaging base Готов, блядь. Да пизделся, блядь. Быстро чуть-чуть. Готовы. Жареного мутанта кто-то хотел? Еще хватит есть. Блять. Что такое прикольный, но, блядь, места нет. А туда как попасть? Got it. Дай тут разобрать оружку негде. Так, туда мне как попасть? На всякий случай. Ну, пусть так. А, именно тут. Окей, еще чокнут толканы. И зачем эта комната? А вот и куда-то сюда. Крыша может быть, может не крыша. Но по сути, если мы поднялись наверх, значит это может быть крыша. Или какой-то другой сек. Son, you know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once.
Since the day they brought me here, I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Kellogg called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Well, here I am. Was it worth it? I believe so. Soon, I hope you'll understand. Everything I've done has been for the future. A future which I hope is not in jeopardy after recent events. Bunker-Hill did not go well for us. Would you care to explain what happened? We were totally ambushed. They were waiting for us. You can imagine that I find that very hard to believe, given that all the intelligence leading up to this indicated we'd taken them by surprise. Bunker-Hill was to cement your place as a valuable asset to the Institute. It will now only raise suspicions. And to see the Brotherhood of Steel involved in this? They had no way of knowing what was going on. I will refrain from sharing the outcome of the Directorate for the moment. Things are already in motion that this would only derail. Speaking of which, it's time for you to become more involved in the future of the Institute. Всё, 600, I'd like you блядь. to join me inside. Пиздец. The Directorate is meeting, and you should... А, вот за это да, вот за это можно. I've seen enough. It's time to go back in. За секунду до. Ух ты. Только сейчас, кстати, узнал, что можно так делать. Правую кнопку зажал и хуйней страдаю. Ща, блядь, руку ломаю, блядь. Я говорю, блядь, за секунду до. Так, и что дальше мы будем делать? Кстати, пока есть время еще.
Я посмотрю там, что можно сделать с броней, которая у меня есть. Манекен один сделал, повешу на него броню эту какую-нибудь свою. Хотя я броню уже отдал Кюри. Но у нее возьму то, что есть. Хотя я там еще старую какую-то выкинул. Ладно, что будет, то и поставлю на манекен. Не выше тебя. It's remarkable the things you can do with only 2 hands. Sure. Let me just stop what I'm doing to talk to you. I'm being sarcastic. Leave me alone. Не похуй на тебя, абсолютно. Mama Murphy's as good as her word, kid. No more camels, and no more sight either. Вообще ничего покачать. Кири, ты где? Hey. What do you want? Тебя на роль? Are you giving me a present? Хуй знает, как ты его получишь, блядь, но можно было бы. Клеток. Маловато прям. Такие манекен. Ну давай, женский поставим манекен. Т-45. Ай, пиздец. Кто броню не видел, вот это. С этих братцев стали. Ну, я думаю, они потом уже съебались все. Там сказать-то особо ничего. Да что идет, я не знаю особо уже. Получается, что сейчас надо? Ну давай сюда пойдем. If you encounter a hazardous chemical spill, please Son, visit the facility let's get this immediately. directorate meeting over with before we speak further. It's
Well, it's important. Пошли. Let's get this directorate meeting over with before we speak further. Well, it's important. Unit X688 speaks highly of your combat skills. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Конечно, блядь, да, естественно. Really? Well, there's no shame in being out of the loop, as it were. The project has been classified for quite a long time. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. In this world, I'm sure a compromise is necessary. Quite right. For far too long, we've been dependent on others. On our surroundings. That time is over. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Sounds like an important step. That's an understatement. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yet? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. What? Can't be serious. Everyone, please. I'm sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. There must be something we can do to help you. The only thing that matters now is continuing the Institute's work. It will be all right. I assure you, we can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership.
The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my father has already proven himself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. It's my responsibility to make sure this place runs smoothly. I had no idea. I know this is... Allie. What's on your mind? It's a lot. I had no idea. I know this is... Well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. I can do the job. Of course you can. That's why I made the decision. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. Humanity's future is taking root right here. Денек все-таки подожду я. Я думаю, там времени и так уже до этого много прошло. Поэтому думаю, можно не весь день подождать, а немного. Больше половины дня точно. From what I hear, that rogue sent at Libertalia was a real menace. May I ask you what reason? You want a reason? Overall insubordination. Very well, I'll schedule it in. I asked my friends if they'd take up arms for their freedom. I was surprised at the number of volunteers. Perhaps once the fighting begins, many others will join us. But we will fight and die very quickly unless we have weapons. A lot of them. Given the right materials, we can make our own crude but serviceable weapons. Unfortunately, we're missing a few critical ingredients. I have weapons I can give you. Excellent. Deposit anything you can spare in Maintenance Closet 3B. But we need enough weapons to arm an entire rebellion. So the ingredients are still necessary. Tell me how I can help. We've come up with a plan to get what we need. The Institute's always expanding. Excavation just completed on one of the sublevels. The mining equipment has been packed into crates and they haven't been moved yet. That equipment has everything we need. Thanks to Mr. Binet, the construction crew is populated solely by my friends. But they're under constant supervision. How do you feel about killing some guards? I'll do it, if it's necessary. We could come up with no other way. After you eliminate the guards, we'll move the supplies and blow up the tunnels behind us. To the SRB, it will be a tragic construction accident that killed many synths. Rare, but not unheard of. And then, our dead friends can assemble the weapons we need. Good luck. За оружием иду.
Reporting status. All functions normal. Have you seen J522 around? He didn't show up for duty today, and I can't seem to find him. Did you check robotics? He was probably scheduled. You are authorized to access my stock of supplies. I'll take a look, sure. He's never just missed his ship like that. What are you saying? He wanted something. Еще может. Sounds like those raiders at LaeRReal were quite a handful. Nice work bringing that rogue synth back. Поехали. Nothing to report, sir. Greetings, sir. Operating at full capacity. Scanning. Subject identified. Greetings, citizen. I believe you have business with the guards. We await your instructions. After your business is concluded with the guards. All systems Clearance confirmed. Reporting status. All functions normal. Initiating self-defense. Двигаться не выучится.
Leave now. Soon, this will all be underway. Remember Z1's plan, everyone. Grab everything we can use. The crates, especially. Вы что ли их пушки взяли? Хорошо. We have little time. It is best you go, for your sake. Hi there. Please don't get any germs on me. The commissary is always open. Would you like some processed sustenance packets? Не, не хочу. Надеюсь, все нормально будет. Hey, Z1. You have done your part, and we'll do ours. Weapon construction will begin immediately. Any news about Liam? Liam's got his terminal working. When the time is right, we have someone who can operate it. I'll stall Liam as long as I can, but he's anxious to proceed with the old plan. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful, which, unfortunately, takes time. For now, please continue working with Father. We can't afford for him to grow suspicious. When my people are ready, I will contact you. Okay. Remember, Dr. health Fillmore. and happiness Busy go day for hand you, in isn't hand. it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. Oh man, I have one of those, but it's in my other pants. You wouldn't recognize one if it fell on your head. That's why I'm going to retrieve it. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator before we do. Head on up to the relay, and I'll meet you there. Хорошо. Я начал подумать, что, блядь, сверху ждать, это был бы пиздец. С самого верха, блядь, ждать. Это было бы жестко. Кстати, кое-что вспомнил. Где она? Вот так идет. Что ж такое?
Вот из-за света тут херово летит. Мол, вообще не светит. А че, я что ли вернул этот, как называется, эликсир? Наверное, вернул. Но если его задачи нет, то значит, наверное, вернул. Сейчас посмотрим. Еще раз. Ну, наверное, сделал. Ну, просто не нахожу, но я надеюсь, что сделал. Потому что у меня его нет просто-напросто. Да. Ну, похуй. Интересно, куда меня это пешнет? Brotherhood sure is here. Guess we'll have to go through them. Фига себе ты нарядилась. А? Давай, игрули, меня не это. Мозги мне не еби, пожалуйста. Хорошо? Первый раз, блядь, за всю игру я прокачал этот навык, блядь, и он только сейчас вылез, блядь. Только сейчас, сука.
Может прогрузится уже что-нибудь? Вот. Меня даже игра уже не хочет пускать. О, лети. Неплохо. No sign of the agitator. We'll have to search the rest of the building. Заебись. Ну иди сюда, глупая. О, блядь, нихуя ты. Десантура. Давай, иди сюда. Alec. Well, isn't this fun? Ну сюда иди. Туда. Вот сюда иди, сюда. Сюда давай, да. Давай, давай. Еще чуть-чуть, давай. Еще чутка. Да, не знаю, может что-то будет. Что-то я пока что перезагружу еще потом. Надя? О, блядь, а ты откуда тут? Какие вместе веселые. It's an ambush! You do hear something. There is something nearby. Identity unknown. I believe the term is Yahoo? Oh, there it is.
parameters. Won't be able to pick this. Oh no. The body can repair tissue damage, but still, too much radiation too quickly can prove fatal. Caution is recommended. Perhaps we can find some new. Все четко, все охуенно. Все просто шоколадно, блядь. Ни то, ни другое, блядь, взломать не могу. А куда идти, вообще не еб. Давай сюда. Yes. Все четко. Elevator ought to have power again. Что это такое вообще? Пиздец. Что-то вообще лагануло жестко. Сходите обе. Hey, move here. Do you need something from me? Тут стой, все. Пусть двое. Хотел там остаться, пусть там остается, все. I cannot get there. Ну и не надо. Engaging. Resuming combat operations. There you are. Violent tendencies greatly decrease your life expectancy. Даже можно было спокойно пройти через лес. Target located. Search the area. Фига себе, какой-то четкий чувак. So violent. Что за тебе костюм, блядь, был? Фига себе. Прям жестко вылезал. Еще одна кнопочка сломанная. Спасибо.
Yes. Take no prisoners. А ты где? Prisoners. Сорвался, блядь. Ну, ясно, больше ничего путного нет. Давай, что такое, да? Сильно лагает, когда она прогружается к нам. Или прогружается. There's the reactor. Not a bad piece of work for its time. It is a true marvel of engineering. These appear useless. Surely we can leave them behind. Вы удивляетесь, там что-то жестко сидит вот за теми дверьми. Много дверей закрытых на магнитные замки. Guess they weren't so good at mitigating radiation back in those days. Levels are almost off the charts. I'll monitor things from here. Так что, кто идет? Я и ты. Я так понимаю, да? Хорошо. Now cycling airlock. Please wait. Initiating decontamination sequence. Decontamination complete. You may proceed. Окей, наверное. Security alert in the reactor chamber. Emergency lockdown initiated. Please wait.
softly. Ебать, блядь! Ебать хуйта! Будут открывать свои ядерные реакторы или нет? Так он только что, блядь, открыл свои задники. Он плавится, блядь. Я же сказал, блядь, он уже горит, нахуй. Просто горит, блядь. Да ёпта! Сука, еще одна хуета жесткая. А вот это шахиды. Вот это шахиды. Это очень плохие люди. Вот с ними я не знаю, что мне делать сейчас. Повезло. Running close quarters subroutine. Повезло. Макаров-то хороший. Дойти. Всех защитников разъебал, блокировка снята. Заебись. Давай сейчас вы поедете, потому что без разницы. These guys just don't know when they're beaten, do they? I'll help the synths buy some time. Make sure you get back to the Institute with the agitator. А Кьюри где? О, привет.
sensor reading detected. Как всегда. Эта игра любит меня повесить. Да что ж так лагай, ёб твою мать, сука! Пиздец! Ну вот, это что такое, блядь? Вот мне скажите. Что это такое, блядь? Что за слоу-моушен, нахуй? Пиздец полный, блядь. Вот я не удивлюсь, если это из-за этой пизды. Вот я не удивлюсь, если это из-за нее попадает. Все. Здесь пиздец. Не удивлюсь, если из-за Эли, блядь, это и все лагает тут. Капец, как долго загружается все. Я охуеваю просто-напросто. Прям спасибо большое этой Элли, из-за нее тут все лагает. Вот ей прям надо было со мной идти, вот мне интересно. Этой курве надо было со мной идти или нет?
Заебись. Теперь у меня опять кошка начинает что-то психить. Это прям хорошо. Прям вовремя. Прям звезды сошлись, называется. Да, все прекрасно. Ладно, блядь. Игра просто не хочет прогружаться дальше. Ой, что ж такое-то? Сейчас нажму на паузу, кое-что сделаю. Так, раз. Два. Если оно еще, конечно, прогрузится. Ну, тут, я думаю, немного еще осталось нам проходить. Так что можно, наверное, подзатянуть игрушку. Она выйдет, нет. У меня игра отлагает, нет. Было бы очень хорошо. Просто даже не понимаю, что тут может лагать. Сука, меня игра, блядь, обожает. Я бы охуею. Уже и эти пидоры вылезли. Не, из-за этого, вот я не хочу сейчас просто, чтобы долго, и чтобы вы долго ждали, и чтобы я долго ждал. Я это, блядь, не допущу. Извините, прям, пожалуйста, извините. Просто из-за того, что игра, блядь, мне так обожает, я так и сделаю. Вовремя, видно? Би slow motion, блядь. Голливуд таким слоумошным позавидует, блядь. Держи. Пиздец, блядь. Блядь, я сейчас просто, блядь, трехэтажным матом начну их посылать. Вот только я вылез, блядь, из этого говна, блядь. Так сразу же эти гандоны ко мне полезли. А, да, давайте, что, блядь, винтокрыл за мной полетит, давайте. Это же охуенно. Чё мне, блядь, не пострадать, сука? Да подавись ты, блядь, сука. Прекрасно, блядь. Охуенно. Четко, нахуй. Так, какие сейчас задания, блядь? Я сразу пойду его делать, блядь. Я заебать эти лаги, сука. Надеюсь, скоро игра, блядь, закончится. А где она, блядь? А, пизда туда уже съебал. Блядь, меня тут нельзя уйти, сука! Бассать, блядь, их мало, сука. Прекрасно, лагай, блядь. Эти же играют. Как же много пыльцов прилетело на голову. Надеюсь, можно сейчас съебаться? Спасибо. Называется, вышел, блядь, из Масфьюжена. Лаги, блядь, сначала 2-3 минуты загружался я. Супермутанты, блядь. Шахид, блядь, на меня побежал. И взорвался, кстати, успешно. Это себе я не использовал чит? Вот это, бессмертие. Мне пизда было. Сейчас бы опять 2-3 минуты ждать надо было бы. Это вам не надо. Теперь интересно, сколько это будет загружаться.
Так я вроде бы в институт-то пошел, откуда радиация-то. Это вообще странно происходит. Все очень-очень странно начинает происходить. Good to see you. Спасибо большое. Элли, вот ты, сука, пиздец, блядь. Еще кинула меня там. Вот, главное, вот ты там не хотела поговорить со мной и сама съебалась. А тут тебе надо, чтобы я подошел с тобой поговорил. Заебись. Спасибо большое. Теперь мне совсем не жалко помогать институту. Вот совсем. Ну, Dr. Fillmore. I think that was enough excitement for, well, ever. Thank you, really. Couldn't have managed it without you. I'll make sure the agitator gets where it needs to go. I understand Father is anxious to get you involved in something else. You'd better not keep him waiting. If you require maintenance, please file a report with the facility. Пиздец, конечно. East Division. Просто жесть. Прикольно. Звука ходьбы уже нет. Ведьмак такой хуйней не страдает. Ведьмак нормальный, блядь, что-то получше, чем это. Это что было? Хлопок какой-то. You're sticking to the regimen we agreed upon? Yes, Doctor. I'm taking all my little pills. Okay. And you've been getting extra rest? Are there many more of these questions? Mm-hmm. Yes, thank you, Doctor. I think that will be all for now. But I haven't quite finished. I believe we're done now. Thank you. Yes, sir. Thank you. I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. We handled them just fine. That's what Dr. Fillmore reported. I'm quite pleased at the results. It would have been a terrible setback to lose that technology to those savages. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you. Regardless, the Brotherhood is an issue for the future, and we must focus on the present. And look at me, rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Whatever it is, I can take care of it. I certainly hope so. While you were working with Dr. Fillmore, a small team was dispatched elsewhere in the Commonwealth. Dr. Thompson was tasked with inviting someone from the Commonwealth to join the Institute. Sounds simple enough. It was supposed to be, yes. There was no indication that this would be a problem. But the arrival of the team was an unwelcome surprise to Mr. Wallace. Somewhere along the way, he must have realized we'd been monitoring him from a distance. He called in mercenaries to defend him. I'm sure there's nothing we can't handle. Ensure the safety of the team and Mr. Wallace, and see that they all arrive back here safely. I'll be waiting. I have to admit, the third-generation synths are really something. Что за сколько времени прошло? По идее, где-то 2 часа, по-моему, прошло. Или полтора. А он 1,5 часа.
2,5 часа получается, да? 3 часа даже. Ладно, на этом пока закончу. Я просто... По-моему, там еще много осталось. Вот сейчас я пока на паузу нажму, чтобы вас не тянуть. На паузу нажму. Ну, я сейчас так мельком взглянул на эти задания там в интернете, типа, сколько еще осталось до конца игры. Там еще немало осталось до конца, так что, наверное, я думаю, пора заканчивать. У меня, по-моему, 3 часа, по-моему, прошло этой записи. Так что... Пока похожу чуть-чуть, буду думать, что вам говорить на прощание. Ну, надеюсь, это видео вам понравилось. Хоть кому-то, ну, может, понравилось. И надеюсь, в будущем видео могут нравиться, и буду стараться их как-то это живыми делать. Я даже так сказал, чтобы это я говорил, как-то больше буду стараться об этом. А пока что могу еще пожелать вам счастья, желаний, удачи, счастья и всего наилучшего. Всем спасибо, всем пока.